From a distance, it looks like a single string, but when you look closer, the string is actually made up of individual threads woven together. そして最終的にはそれらの細い糸は一つに収束する。経過は違うけど結果は同じになる。At the end, those threads converge on a single point. The paths are different, but the destination is the same. それって決定論じゃないの？ Isn't that determinism? Determinism in the school of philosophy that states that every event is predetermined by previous events. The past determines the present determines the future. Even though we may think that we are acting of our own free will, in truth, we are only following a predetermined path. Those who subscribe to determinism often cite the thought experiment of Laplace's demon for an intellect which at a certain moment would know all forces that set nature in motion and all positions of all items of which nature is composed. Nothing would be uncertain in the future, just like the past would be present before its eyes. Pierre-Simon Laplace. 近いかもね。でももうちょっとアバウト。Close. This model is a little looser. 多世界解釈とコペンハーゲン解釈のいいとこ取りって感じ。You could say it's cherry picks from the many worlds interpretation and the Copenhagen interpretation. 分岐はするが結末は同じ。ということは、世界は結局一つなのか。If the branches all lead to the same place, does that mean there's only one world in the end? そういうこと。Exactly. で、その収束範囲内にある世界線の束がアトラクタフィールド。The bundle of world lines that share a point of convergence is called an attractor field. アトラクタフィールドもたくさんある。There are also many attractor fields. このより糸はアトラクタフィールドアルファ。範囲内にあるのはアルファ世界線。This string is attractor field alpha. The threads are alpha world lines. Sura then cuts meter length of blue, yellow, and white yarn. 青がアトラクタフィールドベータで、黄色がガンマで、白がデルタとして。Blue is beta, yellow is gamma, and white is delta. それぞれベータ世界線やガンマ世界線やデルタ世界線を範囲内にたくさん内包してる。それこそ何億っていう数をね。Each is made up of countless beta world lines, gamma world lines, and delta world lines. She twists the different colors string together and stretches them out as one flat multicolored string. アトラクタフィールドもこんな風にいくつも重ね合わせ状態になってる。Attractive fields are superpositioned like this. それぞれのアトラクタフィールドごとでは起きる事象も収束する結果も違う。In each attractive field, the world lines converge on a different 干 result. 渉性は喪失してるわけ。それぞれが独立を保ってる。They don't interact. Each attractive field is independent of the others. 元をたどれば一つだし、アトラクタフィールドもさらにマクロな視点で見れば収束するけど、そのスパンは何百年っていうレベルなんだ。より大きな分岐と見ればいいかな。Of course, they all diverge from a common point somewhere in the past and they will all converge again at some point in the future, but that takes many hundreds of years. You can think of the attractive fields as very long world lines. エロゲに例えたらどういうこと？教えて、エロい人。 Can you compare it to an eroge? Teach me. Oh, erotic ones. One. エロい人なんていない。There's no erotic one here. いや、エロゲに例えるのは間違っていない。ヒロイン個別ルートがアトラクターフィールドで、その中に出てくる細かい選択肢がそれぞれの世界線だ。No, he's right. It's like an eroge. Each heroine's route is an attractive field and the small choices within are the individual world しか lines. し最後には必ず
トゥルールートに入ってグランドエンディングに向かえる。 But at the end, they all enter the true route for the grand ending. 共通ルートが長いか短いか、それが問題だ。ちなみに僕だったらせっかくだから妹キャラのアトラクタフィールドを選ぶぜ。 The only difference is the length of the common parts. By the way, I'd choose the little sister's attractor field. 勝手にしろ。 Whatever. ダメだこいつら。早くなんとかしないと。You guys are hopeless. Better do something quick. 私にはそのエロゲってのがよくわかんないんだけど。I don't know what you guys are talking about. 真剣に受け取らなくていいわよ。Just ignore them. Let me get this straight. The reason I can't say Mayuri is that her death is the event upon which this attractive field converges. But that means the world really is killing で Mayuri. もさ、それじゃ未来を変えるなんて無理じゃね？結局収束しちゃうんでしょ？何をしたって結果は同じじゃん。 But then, isn't it impossible to change the future? It always converges in the end, right? No matter what you do, the result is the same. That's right. That's why Mayuri dies no matter how many times I leave. 今、私たちがいるアトラクタフィールドアルファの範囲外に出るの。We have to escape attractive field alpha. 範囲外。 Escape? つまり、アトラクタフィールドベータにあるベータ世界線に飛び移るってこと。In other words, we're going to jump to a world line in attractive field B. 干渉できないんじゃ。I thought attractive fields couldn't interact. アトラクタフィールド同士が完全に分岐しちゃったらね。でも、まさに分岐しようとしている瞬間なら。Attractive fields are normally separate. But if we go to the instant they 分 diverge, 岐する瞬間。それが今だっていうこと。the instant they diverge, is that now? ダイバージェンスが大きく変わる分岐点は2010年にあるって私は教わった。I was taught that a major divergence occurs in 2010. 2000年や1991年並みのものすごい大分岐が起きて、アトラクタフィールドレベルで枝分かれするって。This year, an earth-shattering event causes divergence at the attractive field level. The last time such a divergence occurred was in the year 2000, and before that in 1991. なんで2000年と1991年なの？ What happened those years? どっちも世界規模の大きな事件があったじゃん。Events that changed the face of the world. 事件1991年はソ連崩壊だな。だが2000年2001年だな。同時多発テロがあったが。1991 was the collapse of Soviet Union, right? What happened in 2000? 2001 had the 9/11 attacks. 2000年は2000年問題の年だよ。 The year 2000 problem. あれって騒がれた割には結局大した問題は起きなかったぞ。 Y2K. But that was just hype. Nothing happened. それは今私たちがいるこのアルファ世界線が2000年問題が起きなかった可能性世界だから。 That's because the Alpha World Line represents a world where Y2K didn't occur. So in other words, there are worlds where it did occur. そして2010年。 And that brings us to 2010. 今年って何か大きな事件起きたかな？ Did something big happen this year? 今年最大の事件は What else could it be? Susura looks towards the development room. 人類史上初のタイムマシン開発成功以外に何があるっての？ But the creation of humanity's first time machine. そっか、そうだよね、すごい。 Oh yeah! Wow! もう一つ疑問が。 One more question. Kurisu keeps plowing ahead. I guess that's what makes her a scientist. 重ね合わせ状態にある世界線って
パラレルワールドってわけじゃないんでしょ。